Hey Leute, hier möchte ich jetzt mit euch die neue Quest Flüstern in den Wänden machen und ich muss sagen, ich bin echt ziemlich hyped drauf. Ich weiß nicht wirklich, was uns hier erwartet. Ich habe nur ein, zwei Trailer-Ausschnitte gesehen und die haben echt geil ausgesehen. Also fangen wir jetzt einfach mal an und schauen, was so kommt. So, hier muss ich jetzt leider einen kleinen Einschub machen. Ich habe die Quest jetzt komplett durchgezogen, mich durchgequält. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, ich werde in diesem Video nicht viel sprechen, einfach weil es nicht viel zu sprechen gibt, meiner Meinung nach, oder nichts, worüber man sprechen könnte. Im Endeffekt lässt man sich einfach berieseln von dem, was passiert. Nur meiner Meinung nach passiert jetzt nichts, was wirklich spannend ist. Naja, ich muss leider sagen, für mich persönlich eine der schlechtesten Quests im gesamten Spiel. Aber ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt das Video trotzdem. Vielleicht gefällt ihm ja auch die Quest. Und es gibt immerhin ein paar Momente, in denen man sich denkt, geil, was passiert jetzt? Naja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß. Ah, okay. Geht ja schon mal spannend los. Genau, wir haben vorher schon eine Nachricht von Lloyd bekommen gehabt, in der er uns gesagt hat, dass wir ihn besuchen sollen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt zu den Necraloids sollen. Da hat sich auch das Portal ein bisschen verändert gehabt. Ah, ja. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ähm, okay. Das müsste dann Albrecht Entrati sein. Modernste Computer. Okay. Ah, my lonely vigil is over. For me to know, and on no account, wake the family. Despite their conflicts, they sleep in peace. But a solitary dream
plagues me. You must understand, constructs cannot dream. And yet, I have. In my dream, one single name repeats. Kalimos. Kenn ich nicht. The memory surface, long locked away. This was no dream, Tenno. It was a precept. The Kalimos sequence. I must fulfill this dormant precept. The Kalimos sequence has begun, and it cannot be undone. Okay. I have one responsibility in the Kalimos sequence. Awaken the sleeper. But I cannot do it alone. Please, assist me once more. Okay. Das sieht echt gut aus. Also optisch 10 von 10. I fear we are off the edge of the map and into the domain of monsters. Master Entrati never completed his final project, the vessels. The sequence dictates they cannot awaken before the sleeper does. Do you hear that? Let us hope the sleeper is untroubled by such strangeness. Find them. Okay. Oh, ich habe meine Waffen, okay. Das heißt, jetzt kommen vermutlich auch bald Gegner. Echt schön gemacht. Necromex, poor abandoned things, still faithfully following Master Entrati's last command to defend. Show mercy, Tenno. End them. Und jetzt? Master Entrati called it the Void Tongue. He feared it was meaningless, and feared more that it was not. Ich mag den Kleinen.
That book was like a diary to Master Entrati. His grimoire. No doubt it holds the secrets of the vessels and of the Kalimo sequence. Take it, Tenno. Ah, davon habe ich was mitbekommen von dem Grimoire. The grimoire is very active. It is reading you. Nett. I Ja. confess it galls me slightly to see a compendium of knowledge used as a weapon. But needs must. We need be in no doubt of your skill, at any rate. Das sind die neuen Sekundärwaffen. Was ist jetzt los? Oh, die kenne ich doch. A monstrous danger, these labs. Better off sealed. We can only hope the sleeper has been untouched by this vast horror. This great indifference. I ask too much of you, Tenno. These horrors must be stopped! If these fragments were to unite... Destroy them swiftly, Tenno. Okay, ich muss gestehen, ich weiß bis jetzt noch nicht so ganz, was ich von dem allen halten soll. Oh, das war's. Onward! Also optisch ist es auf jeden Fall schon mal ein Fest, aber... Okay, das hinterfrage ich nicht. Master Entrati jealously protected his most adored possessions, be they objects or people. Come, the sleeper awaits. So, und wer bist du? Die neue Lotus. The Kalimo sequence has begun? Did he send you? Is he? No. No, of course he didn't. That would be impossible. This is, well, Lloyd, the original. All emotional centers very much intact. Did you have a good sleep? Ah, the helpful necroloid my Albrecht had made, so that I might have assistance and company. Perhaps that made it easier for him to leave. Resume your duties, construct. Resume your duties, construct. Please, follow me. This is a Tenno, an orphan of the void, continuing the struggle our master abandoned. A Tenno, a deserter, presumably. Is it not aware there's a war going on?
The war, too, is just a memory now. Komm schon, beweg dich. Tenno, while Void completes his inspections, you'd better meet the Carvier, a reminder of darker times. Though Master Entrati always hoped the awaited operator would be able to understand them. Oh. Okay. Was zur Hölle ist das? Ist das so ein Cavet? An incomplete experiment, one might say. Hm. Albrecht left a great deal incomplete. The vessels are unfinished, like a book one might one day return to. Operable, barely. The sequence dictates I am to wait for their operator. Eine neue Ayatan-Statue. Can't be you. Oh, it can be. Tenno, Master Entrati's grimoire suggests you are the key. That colorless antique there? Use it. Man kann dann die Chiffrierer benutzen. This isn't right. The transference stream. It's being diverted. Das gefällt mir doch. Komm schon, lass mich hier weiterspielen, bitte. Soll das Tenno Hayden sein?
Also es ist ganz klar ein Excalibur, aber ich denke, es soll Hayden Tenno sein. Ja, komm, lass mich weiterspielen. Oh. Kein Sprint. Keine Melee. Arthur, find a terminal. Check in. I need to know you made it. Ah, doch nicht Hayden Tenno. Schade. Owie. Feels like there's someone in my head. Nearly done with this bitch of a year. I wish we could just start over. Find that doctor and Trotty bastard on day one. Then I wouldn't be alone on New Year's Eve. Aha. Ach so. Gefühlt wird man schneller, wenn man zoomt. They found me. Keep going, Arthur. Find Dr. Entrati. Follow him into hell if you have to. It's coming up to midnight, folks. Is your PC ready for the new millennium? Or are you one of the switched-on thinkers who can tell this so-called Y2K event is just a bunch of bullpucky? Stay tuned. Here's where we find out. Geht's um den Millennium-Bug oder was? Also ich würde hier euch empfehlen, dass ihr euch auf jeden Fall ein paar Energiepunkte aufhebt, dass ihr nachher noch den Slash-Dash machen könnt, um die ganzen Gegner hier schneller zu töten. Das sollte Zeit sparen. You are late. So, Albrecht made it to 1999 in one piece. But that thing is still on his heels. Albrecht rarely smiled,
after his return from the void. And never like that. I smashed the casket for nothing! It followed him anyway! Silence, creatures! It seems the murmur overloaded your connection. Unfortunately for Albrecht's cherished POM 2, not as future-proof as the label claimed. Alas. The murmur. They're attacking the sensory network I installed. Our eyes and ears. To arms, Tenno! Play the warrior, and leave the tactics to me. Construct, I'm awake. Your one responsibility is fulfilled. Be with the family. They must be kept in the state of ignorance to which my Albrecht so wisely consigned them. But yes, I see. Until we meet again, Tenno. Ah, direkt schon Max-Level. Kann man es anpassen? Jo, kann man direkt schon modden. Würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe hier jetzt einfach 0815 Mods reingemacht. Ein bisschen Crit-Chance, Crit-Schaden, Mehrfachschuss und Basisschaden. Aber ich denke mal, die Quest sollte auch darauf ausgelegt sein, dass man ohne Mods hier was reißen kann. I'd probably be ashamed too, if I'd done what Lloyd did. Doesn't that grimoire feel a little light? The murmur presumes to destroy our auditory and visual senses. In all the time I have been asleep, they have never once been so bold. Ignore the caveat, Tenno. If Albrecht ever understood their babble, he never bothered to share that knowledge with me. Here they come! After all those years of creepy, silent encroachment, something has changed them, stirred them up. The necromegs never could be compelled to attack the murmur. Albrecht suspected they could no longer distinguish between the indifferents and himself. A theory he was reluctant to confirm. There is a defense system of sorts. Gather enough of the floating Vospine glyphs, and they should reinvigorate the organs you're here to protect. A fallback system, in case the promised operator never showed. Also einfach die Glyphen einsammeln, Gegner töten, fertig. Ja, also ihr braucht hier auch gar nichts eigentlich groß zu modden. Es reicht schon, wenn ihr einen brauchbaren Frame dabei habt. Zum Beispiel bei mir reicht der Chroma-Buff auf der Ignis aus, um alle Gegner zu schmelzen. Oh. Ah, das sind doch die Dinger von dem neuen Frame. Erste Fähigkeit.
Also die Glyphen hier müssen wir nicht mal sammeln. Aber ich will einfach wissen, was passiert. Oh. They're shifting focus. Get to the victory. Look at them. The indifference. He could have given lessons in indifference. Albrecht once thought the Carvia should have been destroyed. Failures all. But he briefly showed reluctance. And I saw no reason to punish them for his negligence. I saw off Granum's thugs. I beat back the infested. And by the void I shall see the end of these monstrosities. Mal die überarbeiteten schweren Waffen ausprobieren. Der Damage wurde ja stark erhöht. Auch die Animationen wurden ein bisschen überarbeitet. Jo. Nett. Ah, okay. Anscheinend gibt's nur diese eine Upgrade-Stufe. Und die kann auch wieder abklingen. Ich dachte, das wird jetzt immer weiter hochstacken. Das wäre cool gewesen. Nekrashspule, neue Ressource. Im Drati-Obolz. Dust yourself down, Tenant. We are still alive. Rejoin me, and the Kalimo sequence may proceed. Stella. Mal wieder ein paar neue Ressourcen zum Farmen. Nett. You're right, Fish. Lloyd could never figure things out. We have nothing to worry about. If the Carvia have been babbling our secrets to the Murmur, I shall immolate the lot of them. Promise or no promise? It seems Albrecht said more than we heard. Despite the signal becoming corrupted, his words to you are preserved in the transference buffer. We should extract them. But for that, the POM-2 requires a replacement board. And those are all hidden away in the Netracells. You do understand that accessing a Netracell without a key glyph is completely impossible? Natürlich. A key glyph?
So, the Carvier have provided the very item we require. Very well. Proceed to the Netrocell at your own risk, Tenno. That babbling oddity may be sending you into a trap, and if you do end up in one, I'm afraid you are on your own. Key glyphs are a heavy burden for living beings to bear. Each type will impede you in its own way. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ah. Okay, es ist doch ganz easy. Einfach gedrückt halten und wenn die roten kommen, muss man aufhören zu drücken. Oh, mit dem habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Look at these things lying around. Abandoned. Like you, Lloyd. You are his demon, not mine. I won't listen. My apologies, Tenno. I shall refrain from further outbursts. Gut, dann schauen wir doch mal, was hier hinten bei dem Wegpunkt ist. Jo, wie weit dann noch? Ne, Nekra-Spule war das, was wir vorher bekommen hatten. Wir so jetzt Netra-Zelle. Echt jetzt? Suchradius reduziert? Er ist nur noch über die gesamte Map.
Das hat irgendwie brauchbar ausgesehen. Aber hier droppen erstaunlich viele Lebenskugeln. Also ich denke, wenn man das hier später mit einem Team macht, sollte das deutlich angenehmer und schneller sein. There, a Netracell. Albrecht stored all manner of sentimental old junk in these. Insert the keycliff. The Netracell's security apparatus is diligent. That door won't open while it can sense the murmur nearby. So eliminate them. Necromites! The lab's automated systems are trying to lock down the Netracell. Their only option is to destroy them. Oh, ich habe einen neuen Debuff. Getötete Feinde explodieren mit Void-Energie. Achso, das ist die Schlüsselglyphe. Ach so. Verstehe. Wir müssen gar nicht alle Gegner töten, nur so lange, bis der rote Kreis weiter wandert. Wow. Auch eine gute Mission, um Helios einmal dabei zu haben. Unmengen an Gegnern. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Stella oder wie das heißt. Sardonic aloofness. I was a fool not to see the resemblance before. Durch die Ressource die ganze Zeit von meinem Cavet bekommen. Ah, finde und zerstöre die Necromite-Drohne. Okay. Ich meine, sie kann nur überall sein. Oder sie ist einfach da. Okay, ich bin jetzt eine halbe Ewigkeit durch die Gegend gerannt und durch Zufall habe ich jetzt die richtige Drohne gefunden. Aber so wie ich es mitbekommen habe, ist während ich hier in der Mission drin bin, ein Hotfix am Laufen,
der genau das einfacher machen soll. Dass da keine anderen von den Drohnen spawnen, die man nicht braucht, und dass irgendwie der Bereich erhöht wird, in der man die Drohne sehen kann. Also ich bin jetzt eine ganze Weile durch die Gegend gerannt und habe einfach alles getötet, was mir vor die Flinte kam. Aber das war echt nervig. You should have left well enough alone, kiddo. It'll never get better if you keep on picking at it. Excellent. Return to me with the board, Tenor. Komisch. Das wäre irgendwie so ein Moment gewesen, in dem noch irgendwas hätte passieren müssen. Nach dem Motto, jetzt müssen wir doch noch gegen einen von den Riesenköpfen da kämpfen. Naja, fast. Wir werden von einem gefressen. Und da haben wir das Update, von dem ich gerade eben geredet habe. So, und hier wären wir wieder. Also, wir müssen zu POM 2. Und wie man direkt schon mal sehen kann, hier gibt es ein paar neue Missionen. Und für die es interessiert, ich habe es gerade schon mal ausprobiert, man kann immer noch die Schiedsgericht-Mission zum Beispiel machen, für die man eigentlich die ganze Star-Map freigeschaltet haben muss. Also zählt das hier nicht dazu. Ich habe auch gerade noch einen Former in mein Grimoire reingehauen. Ich meine, bisschen leveln schadet nie. Und ja, machen wir doch einfach mal weiter. Ah, das dachte ich mir schon fast. Das ist hier der Raum. Thank you. A moment, please. Wie dramatisch. Would you do the honors? Arthur? Tenno. Forgive me. I need Lloyd to understand why I had to leave. Without him. Why I forced him to destroy the device after I had gone. And why I could never say the words he so needed to hear. Das war's? Ah, okay. If I had remained in the Deimos laboratory, Lloyd would never have been safe from him. You know of what I speak. And so I retreated to the only place in history where that entity could not easily follow. To draw his greedy eye away from Lloyd. Tenno, I require your trust. Craft the little curio whose blueprints you will find in the computer's memory. Complete the Kalimos sequence. Repair. Rebuild. When the time is right, find me. The skin of a martyr doesn't suit you, Albrecht. If something mattered, he'd have found a way.
It's too late. You heard him, Tenno. He requires your trust. So craft the bloody thing. Dann craften wir das mal. Mal schauen, ob sie wieder ein Timegate reingebracht haben oder ob man es direkt craften kann. Talk, kiddo. You don't want to be late again, do you? Yahoo Gargoyle. Hartes Timegate, 99 Sekunden und 0 Platin zum Skippen. Oh, ob ich mir das leisten kann? Uff. The Yahoo Gargoyle. Bring it back here and we shall examine what form will do to help us. Albrecht may have told you to build that thing, but given how he used people and threw them away, he may not have cared for your safety. If that gargoyle is a threat, you must take it from the sanctum immediately. Now, activate it. At last! If ignorance is bliss, then you, Tenno, must be ecstatic. Come on then, bring it closer. Wakey, wakey. Where did that come from? Identify Ist yourself! das nicht der Fisch? Please, Lloyd, let them figure it out. That's the right direction. Oh, here, in the jar. What? The fish with the big brain? Yes, the fish with the big brain. Can we please finally get this interminable process over with? Albrecht used you to give the Cavia a voice, just as he used me to keep them alive. Such a resourceful man. So, here we are then. Fibonacci. The best of what's left. Clearly, Papa's plan was countered. Color me surprised. Right then, we may proceed with the sequence. You animals have observed us all this time, have you not? You've given yourself a role in the sequence? Indeed we have. Come, Lloyd. It's named after Papa's favorite pet. Spare the rod and spoiled. We know the fragmented ones are heralds of the indifference. We know the chosen operator must summon and destroy them. And regrettably, you, Lloyd, have made this impossible. Choose your words carefully, fish. Tenno, the grimoire is incomplete. The final page hidden away by Lloyd. Be a darling and retrieve it. That's all. Run it on. So be it. The gift of decency was clearly not bestowed upon the Cavia, Tenno. But I cannot deny the page's current status is lost. Talk? Talk? I can talk. Hey, hey! Oh, Mr. Lloyd! Mr. Lloyd! Where is Papa? Why did Papa leave us? Mr. Lloyd! Papa is gone. We could all be gone too. In an instant. Like... We have to keep quiet.
Okay. Der Vogel ist cool. Der ist richtig cool. Allow me to boil this down for you. Should the indifference's corrupting touch reach us and take back our speech, we would be screwed. So, be alive and eradicate the murmur in this patch before the big bad gets word that Lloyd's awake and the fish is talking. Tenno, there is some truth to what the fish says. That page was the last thing my Albrecht ever wrote. Meant for me. Since I had no interest in reading his endless self-justifications, I hid it away instead. But with all this chaos, it's undetectable. So long as the indifference is missing a digit, it is confined to the strands of Kra. Don't ask, your tiny mind would likely pop under the strain of understanding. This limitation is our one hope. Do not patronize the Tenno fish. The strands of Kra are merely void renderings of the chains of cause and effect. Conceptually embodied timelines, if you will. Papa's daughter excelled at explaining complicated concepts in childish terms. I see now where she learned it. Ach so, ich wollte ja mein Grimoire leveln. Ja, also... So richtig spannend ist die Mission hier ja nicht. Mehr Feuerrate wird dem Grimoire ziemlich gut tun. Arousing as I'm sure this is for you, the rest of us are moments away from an extinction grim, black, and final. So, if you would be so kind, finish up so I can point you toward that sodding page. Ja, komm. Bravo! It was a long walk towards competence, but here you are. Now please, the page. How about you give me the page instead, kiddo? Consider it part of our deal. Klingt fair.
There. It's done. Keep it to yourself, Tenno. I'm damned if I'm giving Albrecht the last word. Tenno. Oh, fell hand raps upon the untimed door, and sans grimoire, we are undone. We've been rumbled. Ja, es geht weiter. Tenno, are you there? Oh, thank Void. Listen, the murmur diverted your extraction jump. We need you back at the sanctum, now! Hurry! It takes and it takes. It took my future. It's taking the labs inch by inch. Well, I won't let it take his bloody caviar! The sodding indifference seeks a path through the walls, and then, Tenno, through you. Keep it at bay. Oh, es geht weiter. The strand holds. The indifference approaches. Soon, it will take on mass. Ich meine, die Idee ist ja wirklich nett. Lassen wir doch mal sich das Ding zusammensetzen. Oder auch nicht. Oh, wow. 2 haben sich zusammengesetzt. Ja, darauf hatte ich gewartet. Get out! There is nothing for you here! Get out! No! Tenno, the grimoire must speak with its own voice. Ah, cool. Das kann sich selbst umbauen. Das ist ja mal wirklich cool. Verbinde das Grimoire. Okay, wie verbindet man euch? Ich gehe mal davon aus, es hat was damit zu tun, wenn die... Hiermit. Vielleicht Operator? Aber wie? Ach, wow. Mit dem Gargoyle, nicht mit dem Vieh da drüben. Mein Fehler.
You gave me back my sight, but I would not spare you a glance. You gave me back my voice, but I never spoke to praise you as I should. For you were my right hand, my strength, my support, my sanctuary. Even when the galleries hurled scorn upon me, your sole desire was to suffer it in my stead. Ach, Leute, ist ja auch noch da. Hey. On your first day of service, you aspired to be worthy of me. I only wish that I could have been worthy of you, my lord. So, ist es endlich soweit. So, jetzt wird's endlich spannend. Oh. Haben wir uns jetzt in den anderen transferiert? Ja. Also jetzt kommt langsam hier mal Begeisterung auf. Vielleicht? Channeln wir jetzt einen Void Beam? Nein? So richtig schön durch den Boden geklitscht oder was? Hm. Ah ne, das sollte wirklich unter der Erde durch sein. Tenno. No. Operator. The strand of claw has been cut, while the indifference remains undeterred. I foresee a grim and continuing struggle to safeguard Papa's laboratory from its fell and ruinous grasp. Indeed. I shall not waver. Protect the vessels. Repair. Rebuild. So runs the Kalimo sequence. And such is our task. In the version of the past we saw, my Albrecht said we were too late. The solution, naturally, is to arrive on time next time. You keep the murmur at bay, I shall fulfill my role. Punctuality. The Entrati family never could arrive on time without my help. And so, here I am, back to my old role, the diligent servant. Albrecht would have smiled at that, I think.
he said. How do I still deserve your tears after all I have done? Ist die Quest jetzt vorbei? We had a deal. The deal was shook. A little handshake, all it took. Though from the deal, the wee child ran. Yet still, we end as we began. Tja. Also, man muss sagen, wir haben uns, glaube ich, wirklich nicht an den Deal gehalten. Das Ende von The New War, wenn sich einer erinnert. Gut. Das war die Quest. Ja. Ich muss sagen, mit Abstand eine der langweiligsten Quests, die ich bis jetzt hier in diesem Spiel hatte. Echt schade. Optisch wirklich schön gemacht, aber so unnötig. Also die Quest als solche fand ich jetzt wirklich belanglos, storymäßig. Naja, schauen wir mal, was das Update uns sonst noch so gebracht hat. Ich hoffe, es hat euch geholfen oder hat euch interessiert. Ich meine, viel sprechen konnte ich leider nicht, weil ich muss gestehen, es gab nicht viel, zu dem ich was sagen konnte. Und naja, ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr die Quest macht. Bis zum nächsten Mal.